is, ja. Zie je goed zo? Ja. Good morning. Uw haar is, was gewassen, gisteren zeker? Nee, van de morgen. Allee, van de morgen. Maar Je doe komt dat- bij mij. Ik doe dat altijd, ja. Allee, dat is toch niet goed, hè? Hoeveel Ja, keren maar- was je haar in de week? Elke dag. Dat is niet goed, hè? Je moet dat, ja? Ja, ik weet het. Maar ja, ik zeg alleen iets verder. Maar ja, jij weet dat je bij mij komt nu. Waarom heb je dan gewassen vandaag? Ja, maar ik anders nog verder gekookt heb. Allee, voor 1 dag. Ja, ik weet het. Dat is niet genoeg, hè? Allee, dat is te veel. Ja, ik weet het niet. Dus dan moet ik maar nu 1 keer wassen, hè? Allee, dat heeft niets, hè? Je moet dat niet meer doen, ja? Ja, maar de kop staat in mijn kop. Vettig en van alle kanten. Ja. Zodat we er niet buiten komen. Ja, perfectie. Zo. Zo, perfectie. So we are going to be doing classic haircuts on my clients. I just asked him when last he washed his hair, and he just told me he washed the hair this morning, which is too much. He's coming to the salon, and at the same time he washed his hair. It's not good to wash your hair every day. You are taking away the natural fats. You are stressing the hair. The hair is going to get stressed off and get, tiny in time. So if you can avoid it, why not avoid it? So let's give him massage and we go straight to the cutting. Ontspannen. Twirl your hair very gentle. Don't be aggressive while twirling your hair.
Oké, maakt heel erg plaatsnemen. Die stoel, die eerste naast de deur. Ja. Een koffietje? Nee, dat is niet waar. Nee, oké. The sun is shining, so it's disturbing me here. I don't know. Sorry. Yeah, I think it's okay. It's from the sunlight from outside. So, yeah, it's not perfect. So guys, we are going to use the side, so the surrounding is going to be 17, yeah, 17. So we're just going to trim a little bit up. He always like to keep his hair clean, so I think it comes around every five weeks or something of that nature. So stay tuned and how, you know, we are going to do it. And if you are a guy watching, you don't need to wash your hair every day with shampoo. You can wet it, but washing it every day with shampoo is not good. So, I hope you guys can see. Can you see? Yeah, I guess so. I guess so. Voila. Yeah, start from the back, hold the hair here, see? Firm. Yeah, the sunlight, sorry, you can see very clear. That's coming from the sunlight. So you are raising it up at the end, so you're not just stopping. Raising it like this, blend the hair, okay? Okay, let's see. So you look into the mirror and see how it looks like. If you're on the right track, now come to the other side. Remember, you're going to do a lift. When you are going up, you lift. So you raise up your machine. So now, I always hold the ear. So you raise up.
so you don't have a demarcation. And that result is to create your blending already before you start using your scissors. So I'm going to remove it and use 0. My clients do not like too sharp line. That's very sharp line. So I like to leave it natural, not too sharp with the scissors. So now I go in with the comb. Hope you guys can see. I go in with the comb. I try to take those long ones. You can blend with scissors, you can blend any way you prefer to blend. Some people have hair on more hair on one side than the other. Have that in mind. See, like here is thick, so here is light. So I need to texturize here later. Too much. It's better you go over the 2-3 times than to just take off everything once. And you don't have anything to correct anymore. So it's always better, don't go too short immediately, just to see how it will look on the client also. So I will do the same thing this side, the same thing I did on the other side. No sharp line on the around the ear, that is what he wants. Some people like it sharp, some people not. What you do, you look now, see, how is my blending? So I'm gonna take up this volume here. Now I'm gonna start using my scissors to do the finishing and cut the length. Here, you have a cow lick here. You see this hair raise? That is just nature. So because he wants the front to be a bit longer, so I'm taking the hair
I'm taking the hair backward to cut. You can see how thick this side is, so that's why I do texturizing one every time. The other side is less thicker, and if I don't texturize, you will see the lines. You see where I stop, you see where the last cut stop. And if I want everything to blend together, to be flawless, so I need to texturize and do slicing. Nog korter hoe je lengte hier? Nou, een klein beetje. Nog een beetje. Zo. Is zo een beetje nog op meer. Ietsje minder. Een beetje meer? Ietsje minder. Minder? Oké dan. Zo? Ja. The front slice is so that you don't have one straight line, okay? So by the time he used gel, everything will just flow together without having that sharp line. So slicing is just to confuse to blend and give the hair some textures. And if it's too straight, the hair may not even stand when you put finishing, so it will drop very fast. So the more you texturize, the more you have that dramatic look. Now go to the front to control. I'm not cutting straight line. I'm using my scissors to slide. And then I'm blending the side. Blending need time, so you just blend, take your time, go over again and over again. That's where the beauty is. When it comes to haircuts, especially men cut, can be sometimes difficult, depending on the hair you are cutting. Some men have very thick hair, and sometimes it's very difficult to do blending because you see all the lines. Thick, straight hair, you see all the lines. Let's see. So now I'm going to use my texturizing scissors. Die werkjes. Maar vroeger, hè? Dat is niks, hè? Dat mag. Dank je dat je hier ook was. Ziet u hem op je gemak? Ja, ik stap graag tegenwoordig. En het is goed weer, hè? Het is dat.
Dan wil je dat buiten, nee? Ja, dat Als is het slecht weer is, onder mijn mensen staan bloemetjes op al. De lente is daar. als het slecht weer is, dan wil je zeggen, ah ja, laatste nog 5 minuutjes. Nog 5 minuutjes. Als het goed weer is, wil je dat buiten. Ja. Als je naar beneden kijkt, dat wel. Even though if we cut the whole side with 17, but the beginning we still have to blend it to start from short to the long length. So that's why I'm blending this end in here. So the transition will be very smooth. So right now I'm going to dry the hair and then we see how it looks like. Okay. So let's take it off. Wacht even. So I'm going to use a stimulating lotion for the roots, for the scalp, to stimulate the hair.
What I do, I massage it in a little bit. It's a treatment if you start noticing some shading on your hair. So this is a treatment that you can as well use for the scalp. So now we're gonna go over again and control. When the hair is wet, sometimes you still have some long hair or some pieces that you missed. So when the hair is dry, you go over, you control it, and you have your perfect, haircut. So taking your time for good haircut is normal. So let's go, calm down. See any error, you can correct it. You want to leave the hairline here natural, not too sharp. You see here, there's no hair, so if I want to make it sharp, I could go like this and cut it the same. No, but I want to leave the hairline natural, okay? So you don't have to go as deep as the hairline. Just clean it up. When you are done, you're going to control here and the other side to make sure that they are equal.
Okay. What do you think? What are we going to use? Wax or gel? Een beetje wax misschien. Een beetje wax? Outside on the hatches. Okay. So he wants wax instead of gel, so that's what we are definitely going to do. You see? So you can see here, the hair is much more because the skull here is a bit like 1 centimeter flatter, so you see the contrast of here being fuller than here. You get it? So wax is ideal for the hair. If it was thick hair I use sometimes gel to keep the style. Some wax are too light. If the hair is thick, the style, the shape falls very fast. But on light hair, you can use wax. It's not heavy. It doesn't weigh the hair down. So that is the advantage of using wax. So this is our haircut. So would you like to show it to the people or no? What do you say? What do you think? It's okay. It's okay? You look handsome. So it's okay, put your hand on it because I know you like to touch your hair. He likes touching his hair when I'm done. You know, he said, I lay my hair this way. So is it okay or are you going to do it yourself? It's okay. Are you sure? That my hair, you wait to me problem me. Eh? Yeah, you see, I know he's going to do it. Okay, is it hood? No. Ready to show? Let's. Oh, look at her handsome. Say hello to that. Okay, thank you. So let's go. Actually. Okay. Die steekt me daar net zo maar wat uit. Als krachtig bedoeld, hè? Merci, hè? Nee, ja. Ja. Mijn klinkt zo klein als u, want dat we dat ik plat had. Maar plaatsen naar de wastafel, alsjeblieft. Hij die zo groot is. Ja. Ik voel mij super kort, super klein vandaag. Ja, zit u maar. Hij draait niet. Ja, mag plaatsnemen. Jij bent dan de grootste, hè? Wat blieft? Jij bent allemaal de grootste. Alleen niet bij mannen, maar. Nee, maar ja. Niet stout. Ja, maar zo klein ben ik niet, maar ja. Nee. Hij is super groot. Hij is heel goed. Ja. Oké. Wanneer is uw haar laatst gewassen? Waardoor? Ik denk zondag. Nu zondag geleden? Ja. Oké. Waarom? Ja, het is vettig. Ja, ik vind het ook. Ja, enorm vettig. Ja. Want ik heb gewassen omdat ik naar mijn... ja, maar we zijn woensdag. Wacht, zaterdag. Sorry. Ja, zaterdag? Ja. Excuseer. Gezondheid. Ja, het is vettig, maar ja. Het is Heeft u dan gebrosd toen je dat gewassen had? Nee, ik doe dat nooit. Tot dat daar gaat komen? Nee, ik vraag maar gewoon. Ik brush mijn haar nooit. Nee? Ik was dat. Hè? Wat bleef? Ik was mijn haar. Ik kan wel lekker als dat moet en dat valt droog zo. Ja. En dat valt best zo lekker in naar mij. Allee, als het ook niet is, hè. Uw haar is vettig en zo een beetje zo dof een beetje. Ja.
we are going to do a classic blow dry, and I'm asking her when she washed her hair last, and she said it was Saturday. Saturday. But the hair look very, it's a bit fatty, and there's no glow on the hair. So brushing is not that easy as you think. Your preparation is very important. The product you use, everything all together. So right now I'm going to use deep cleanse for her to take away the fat, and afterward I'm going to use moisturizing shampoo, and before I start blow drying I'm going to be using a leave-in condition. Okay, so you can see it's oily. Water temperature, don't forget. Not too hot, not too warm, very important. Especially on a sensitive scalp, on aging scalp. Now, this is my second shampoo, which is moisturizing. I'm gonna wash, massage. Why massage? Massage is to allow the shampoo to settle in, to deposit that moisturizing element on it, and at the same time, it stimulates your scalp so that your blood flow can flow better, okay? And it helps your hair also. So if you do have any question, you can leave the question. When I'm done, I will respond to them. Or you watch any of the video on YouTube and leave your question on under the video, okay? Sensitive head, you don't wash it aggressively. You wash it gently.
make sure you rinse your shampoo very well. Alsjeblieft. Dank u wel. Van voor, ja. Ja. Is vanmiddag feest daar in Tobias. Ja? Dina, de woonassistente die daar al jaren is, gaat op pensioen. En ze heeft daar in het lokale feestje een Ja. cadeautje gekocht. So, Die een beetje mooi bijlopen ook. in natuurlijk. So right now I'm using my leave-in condition. This is a moisturizing leave-in condition. Why I didn't put condition there? If I put condition on the shampoo desk, if I use that condition over there, it will be too heavy for the hair. So if it's too heavy, then I can't get her volume and the hair will fall maybe some hours later. So leave-in condition work slowly, while deep conditioning work go in deep. So it's heavy for the hair for that moment for you to get more volume. So right now I'm going to use mousse. I can notice that she starts experiencing, this shading. You can see it. Normally she's somebody that have a lot of hair. You can see the shading, right? Can you see that? So that is shaded. So I'm going to use mousse to brush it, to hold it. So you also have different type of mousse. You have strong, extra strong, medium. So it depends the hair I have before me. That is how I choose the mousse. And not too much. If you use too much mousse, then it's difficult for you to blow dry. Yes. Then it will be too strong, to be too hard for you to turn your brush very fluently. You can put a bit more mousse on the area that you want more volume. Like the side is not too much, the side and the back, because you don't want to create too much volume at the sides and the back. So your volume should start from the crown.
So before blow drying also, the brush you use, different sizes of brush. If you take a bigger brush, it's difficult for you to have that strong hold. So if you take a smaller brush and the hair is long, then at the same time you cannot have the perfect shape and hold that you want. So make sure that the way the hair is being cut from short to long, that's how you are also going to choose your brushes, okay? Your lining before brushing is as well important. To make it easy, the brush will fall in place. If your lines are prepared the way you take the hair, mostly I brush the hair and I comb it. Before brushing the hair, I comb it just to the model how I want the brushing to look like. So now I comb it to that shape. I'm just going to follow my line and brush that way. So that way you have a perfect brushing. You don't have to manipulate later because you already create that shape, that form, just for you to just follow the guideline. Especially if the hair is long hair, it's much easier than blow drying randomly. Ja, sorry. Dan moeten we kouden dus naar beneden kijken. Staat dat bij iedereen zo heet? Obli? Staat dat bij iedereen zo heet en ze hebben daar geen last van? Die blazer. Ja, dat is soms, hè. Dat is omdat je nu hoofdje uitgevoelig is. Ga laag gaan zetten. Meteen dat je iedereen een hand zet. Ja, dat is niet, hè. Ja, omdat, ja, daar heb je meer huid, hè. Take a bigger one.
beads give the shape. Cold hair, lock the shape in, okay? So you can see everything is falling, just falling in its place. Not too much volume here. We're just gonna lift a little bit, but not volume. Don't brush your hair when the hair is 100% wet. Make sure you pre-dry.
So there's the crown area. She don't want too much volume here, but still, when you get to this place, let there be tension on your brush so that the brushing can stay. These are the most difficult part of the hair. Some people, this place always fall open. So if you have enough tension, so the brush will just, the hair will always stay the same for at least for 4 or 5 days. Because this place is crown, you see I leave the brush on it. I want it to cool down before I remove it so that I can really lock in that volume.
So you have some client who said they don't want a bit coily, they want it straight. Now, after having your volume, you can now go back again and brush the hair, straighten it to the ends. While some, they want it a bit coily, eh? So you just, once you take off the brush, you can just start doing your finishing. This her natural gray hair. It's not colored. Once in a while, I use shampoo, shampoo, and I leave it on it for some minutes, just to neutralize all the bronzes and all the yellow from the UV light. Some UV light can change the color of your hair, yes. So sometimes I use shampoo and I leave it on it, and she used the same shampoo at home too, to maintain it and to give it a little bit more glow. So guys, I know that you can see it. If you can actually see it, you see that her scalp is a bit pinky, and that's just to say that the hair is going through a season. Right now it's through a telogen, so the hair is a little bit, getting fine, tinier, like thinner. So it's difficult also to get your volume on it. The volume easily falls because it's going through that process, and that process can take like 10 days, 10 days, depending on individual, before it will stop and the hair will, will go and settle again. So during that process, it's always very difficult. The hair become more oily. You cannot style it. If you style your hair, it doesn't fall in place anymore. So you are wondering, what did I do wrong? If you are 35 plus, it can happen to anyone, okay? Normally, her brushing stays very fast if I brush her hair, you see? So if you notice that, and if you want to know if you are on that particular, cycle with your hair, just try to look inside the mirror and see, maybe today, the color of your hair, of your scalp, and maybe sometime when you start having difficulty in getting that volume, go again and look, you'll see the color changes. Now I'm going to straighten it.
een beetje creperen hè, Ja. aan de kroon, want het is... dus het is in een periode die uw haar is een beetje aan het verdunnen. Is het Nu, waar? ja, hier goed. Moest er eens wat komen, hè? Ja. Je zit op die periode nu, maar in één keer dat die cykel weg is, dan gaan we weer normaal. Ah, doen. ja. Maar nu zit je op die periode en dan is het moeilijk om je volume hier te houden. Ah, ja. Oké? Is dat leuker? Een beetje haar verliezen? We hebben Ja, daar eens over sowieso gesproken. iedere dag verlies je haar. Weet je? Maar niet na de winter meer of zo. Nee, dat specifiek niet, maar dat die cykel op een bepaalde leeftijd Ja. je haar verandert. En Ja. dat die cykel dat kan zo'n 10 dagen duren, dat ze in gang is, Ja. hè, dat je haar dunner en vettiger veranderen. Maar nadien, dan is ze weer herpakt, Ah, dan ja. is de uitdunnen al gedaan, Ja. dan heb je die definitieve, zo gezegd. Ah, En nu is het ja. nog bezig, zie je? Ja. Dus ja. So I'm just trying to explain to her. So if you can see also, you see the back, she doesn't have that. See when I blow dry the back, the brushing stay immediately. But you see the top because this is the how did you call it again? This telogen started here. You know, most people that lose their hair here or the hair get tiny. This on the crown. You see, that place is different. You see? If you see the day is different. So I need to do a little bit of teasing here to hold the brushing. The teasing will hold the brushing. You see the back? I don't need to do anything. So it's a cycle. She's in that particular cycle now, and it's going to take some time. So heb je shampoo voor vettige hoofdhuid thuis? Heeft u shampoo voor vettige haar? Vettige hoofdhuid? Ja. En ik heb ook die shampoo, Ja, voor de... niet die gele, maar met andere Ja. gegeven. Hè. Ja. Ik zal morgen ook nog, normaal kom ik donderdag, want ik ga iedere donderdag weg. Hè. Ah, ja. Maar vandaag met dat feestje dan van Dina, zeg ik ga een dagje vrolijk op. Maar u heeft geen afspraak, hè, donderdag? Of heeft u al Nee. afspraak? Oké. Dat zou ik het gisteren weer gezegd hebben. Ja. Dat is de eerste keer dat mijn haar gecrepeerd wordt. Ja. Ja. Voor alles is een eerste keer, zegt ze. Dank u wel. Inderdaad, voor alles. Maar ja, als ik niets creëer, dan valt je haar af, want dan ga je zeggen, maar ik heb dat niet goed gebrushed. Ja. Dat is ook die reden waarom dat ik je vertelt wat in de gang is met je haar. Dat je niet zegt, amai, ze heeft precies mijn haar niet goed gebrushed. Nee, dat is gewoon die sikkel. Ja. Dus de sikkel dat je nu meemaakt. Hè. Ja, dat is Maar goed, dat gaat hè. verbeteren, dat kan zo maximaal 2 weken duren voordat het weg is. Dus je gaat wel echt zien dat, amai, mijn haar is precies rap vettig. Ja. Allee, dat valt direct plat. Dat is omdat het Ja, in de gang is. Zo? Ja, oké. Dat is goed dat je die uitleg geeft. Ja. Ja, want als je niet weet, begin je te zorgen te denken maken. van oei, ja. Ja, oei. Ja. Verlies mijn Uw haar. collagine vermindert. Als je collagine vermindert, dat moet iets, ja. Dat heeft een gevolgen ook, hè.
En daarbij, je hebt ook toch al goed haar, redelijk lang, hè? Ja. Ja. Is goed zo? Ja, zo het is Mag ik heel... zo blijven? Ja, zo het is heel goed. Dank je wel. Oké. Een beetje gelak of niet? Een klein beetje, alleen niet te veel toch? Ja. Anders staat het morgen helemaal recht. Ik moet dat ook nog meer gaan, hè. Ah ja, is dat. Maar ja, dat is de reden ook dat je gekrepeerd hebt, hè. Ja. Om toch iets te hebben, hè. Maar dat is echt niet mijn fout, dat is echt Ja, ja. die sikkel, hè. Die verfijningssikkel, hè. Ja. Van achter heeft u dat niet aan. Veel mensen hebben dat ook niet van achter. Het is meestal van voor. Ook als de mensen dat hebben van achter is minimum. Omdat van achter, mensen hebben altijd steviger haar en meer haar hè, dan van voor. Laatst zat ik een keer in een groepje met vrouwen, we waren beschreven. En als je dat zag, dat zou je te zien, kale vlekken. Kale vlekken, hè. Ja, dat is zo. Maar ja, die mensen kunnen niks aan doen, hè. Ah nee, natuurlijk niet. Kunnen niks aan doen, hè. Ja. Maar ik was daarvan verwonderd. Ik wist niet dat vrouwen ook zo veel haar konden verliezen. Ja, Ik zeker dacht aan dat dat vast. alleen mannen waren. Nee, zeker aan vast. Moet je naar beneden kijken? Dank u. Als je het ook weggaan, je nekharen weg, hè, dat het wat proper is. En daar zijn we weer. So guys, Dat is mooi, Martin. so this is the result. Fun anecdote with the hair. She want to turn, so there you see it. So there's it. Okay. So now you can notice it. You can notice that at the crown area that the hair was tinier and not having volume because of that teasing. So if you are that person that have this issue, so these are techniques for you to use. A good brushing starts with your preparation, your product, acknowledging what you need for the brushing, what is going on with your hair, so how you can manage it, the rightful product, the amount of product you use. You can use too much and do the reverse of it. So you just have to know what to use and what not to use, so you can manage your hair no matter the situation of your hair. So my next client will be coming in soon, in 9 minutes time, is blow dry. Let me settle with her and I will come back and give you more extra tips, okay? So, what's how you make it? So, yeah, that's awesome. Yeah. Met mijn blus zie ik dat beter, hè, Vicky? Ja, is goed. Ja. Zijn die meisjes? Ja. Zo is dat. Dank u. Ja, dat is gemakkelijk. Ja. Wow. Ja, dat is gemakkelijk. Alsjeblieft. Dank u wel. Merci. Zo. Voilà, dus dan ik kan naar het feestje gaan met opgelopen hoofd. Ja, geniet je daarvan? Oké? Ik zeg, geniet je Ja, daarvan? zeker. Het is ook meer een beetje een afscheid, die is daar lang geweest. Ja. En dan is er nog een kennis maken, want met de nieuwe, want er komt natuurlijk iemand in haar plaats. Die is er al een tijdje, maar ik heb ze nog niet gezien.
Ik ga niet zoveel naar die activiteiten van die oudjes. Ja. Ik voel me nog altijd een oude. Ik denk dat mij altijd jong gaan voelen. Natuurlijk, dat zit in je hoofd, hè. Ja, dat zit in je hoofd, hè. Ja, zeker en vast, zeker. Want als dat bij je zit, dan gaat voor en over alles te klagen, maar ik ben dat niks. Dan zeg ik, mensen, ik wil gekozen om naar hier te komen. En dan zitten wij hier niet slecht, hè. Ja, nee. Dan denk ik ook, ik word ook 74, hè. Ja, hè. Dat is wel leeftijd, hè. Maar ik doe graag nog andere dingen. En dan mijn kinderen gaan babysitten en zo, en mee een plezier maken. En lachen met mijn broers en zussen. En sommige mensen zijn dat echt zielig. Ja. Maar ja, leven, hè. ze kunnen er ook niks aan doen. Hè. Nee, absoluut niet. Hè. Ja, salut, hè. Merci, hè. Bedankt. So I'm gonna be waiting for the next clients. If you have any question, was there any question that I missed? Let's see. So the next client I think is blow dry or cutting. I have extra cutting, so I have 2 extra clients for cutting. Stay tuned. Let me just go through. If there's any question before. Good morning. Okay. Yeah. Let's see. So if there's no question, my client that will be coming in now, you will see that she have very, tiny hair. We are going to try to create volume, of course, because she's not a young person. If you are not young, you are above 60, it's normal that the hair start to get even tinier than when you are 35 plus. So I'm going to speak more about 35 plus. If you are above 35 plus, you start noticing that your hair is getting tinier. It's not your fault. You're not doing anything wrong. You know the cycle you are getting. The cycle is changing just the way you are getting older. It's the same way everything in your system is also changing. You just have to know how to manage your hair by not using any hair products you see. Some people have this opportunity or luck of having a lot of hair. So if they are in that cycle, they don't even notice it that their hair is changing. They don't realize that, oh, my hair is, I'm having shady, or my hair is more tinier, or it's more thinner, it's more dry. They don't notice it. Why? Because they have a lot of hair. So before they realize it, it's like it's already a lot before they realize it. Because I have seen a client here that I think I've worked on her hair for more than 10 years. And in 1 week, literally in 1 week, she loses about 30% volume of her hair. 30%, that is a lot, that is a lot. That season of telogen can take 10 days, but the first 2 days, you can't believe it. It's like, what happened? Your hair fell flat, nothing you do that is good, Don't be scared. It's aging, yes, it's aging. So in that particular period, you have to be careful with how you wash your hair. The shampoo you use a very soft, sulfate-free shampoo without perfume. You have different kind of shampoo right now that you can use to manage the situation at that period, not going with aggressive shampoo because you want to see a fast result. So, hallo. Goedemorgen. Alles goed? Ja, ik ben ook blij om je te zien, natuurlijk. Ik ben altijd blij om je te zien. Altijd. En vandaag was juist super goed weer, hè? Je hebt goed weer gebracht. Ja. Weer voor een wandeling te doen, hè? Ja, ik kijk echt naar uit straks. Als ik gedaan heb, ga ik een beetje op straat, zou ik zo zeggen. Of gaan. Genieten en gezond. We gaan brushen of brushen en knippen of alleen? Knippen, ja. Een beetje knippen? Ja, juist alleen de puntjes, hè. Oké. Want ik wil ze niet meer zo kort. Alleen de puntjes en dan hier. Oké. We mag plaatsnemen? Ja, oké. Okay, let's go. My client is here and I'm going to explain to you even better. Beth, I'll show you, okay?
guys can see. Let me know if you can see very well. Een beetje achteruit. Geef me Paula, want ik ga een beetje uitleg geven. Ik heb mijn vogels dat ik uitleg geef over wat ik mee bezig ben. Ja, doe maar. Is goed? Ja. Oké. Just say no problem, secondly. So I hope you guys can see me. Let's do it well. So can you see that, right? Right? That's normal. Hoe oud bent u, Paula? Hoe oud bent u nu? 83. Yeah, okay. My client, I'm so proud to say it. My client is 82 years. Yes, 82 years. so, Very so old. 82 years old young. So, so you can. It's normal that the hair is tinier than when she is 50. You understand? But now this is where it comes in how you keep it, how you can manage it. You know, at this very age, and what to use and not, and what not to use. You can feel it. Can you see? Do you see it? Yeah, you can see it. How light it is. You see. So what I'm gonna be doing now, I'm gonna be washing the hair because it's heavy. The heavy. That maybe there's lack. Je hebt lak daarop zeker. Yeah. There's spray. So once I touch it, I know that it's heavy. There's a lot of spray to hold it. Sometimes it's normal. So I'm gonna deep cleanse. I'm gonna use shampoo, light shampoo for volume and support, you know, for the hair. And later I'm gonna use everything for light hair. You have this, you know, this brand that I have. Everything is for light hair. The mousse, the shampoo, the conditioning is to support the hair. At the same time, not weighing the hair down. You get it? So that's what we are gonna be doing, and trimming the ends of the hair and giving her some blow dry. So I will explain better before I start doing the blow dry. Okay? Remember, no, your water should be maximum 38 degrees, sensitive scalp, not too much heat water. So this is my second shampoo for volume to support the hair, specifically designed for light, tiny hair, shading hair.
Remember to leave the shampoo in for some minutes. Don't just take it off. Otherwise, there's no need of using that specific shampoo for the hair. Let's see. Zo. Ja, dat wel. Hallo. Alsjeblieft. Dank u wel. Hè. It is very important you rinse off the shampoo very well so you don't leave any extra or too much silicone behind, okay? Very important. Okay, madame. Ja, dank u. Alsjeblieft. Van favor, de tweede stoel plaatsnemen. So we are going to trim the ends. Bonjour. Is oké, doe maar op je gemak, hè. Ja, ik moet het op mijn gemak doen.
Ik heb 2 ruggenwervels gebroken. Oeh. Ja. Hier of daar? Daar. Ja, ja. Ja, ik moet het zo. Ja, zeker moet je opletten. Hè. Je moet nergens naartoe, hè. Een beetje op je gemak. Hè. Wenst u een tasje koffie? Nee, geen koffie? Oké. Oké, let's go. So, no coffee. Okay. Hope you guys can see clearly. Hope so. I guess so. So look back. See. Komt dat op Instagram? Ik heb dat gezien. Heb je dat gezien? Heb je dat gezien? Gewoon dat is Vicky. Ja, dat ben ik, joh. Ja. Ja. Oké. Maar dat is naar die kant, hè? Ja, maar zo'n beetje. Ja, Zigzag zonder. zo, ja. Ja, zonder. Ja. So guys, so you can see I'm gonna do the trimming. Ja. Dus enkel de punten. Enkel dat de je- puntjes, ja. Oké. We're going to use a very light condition for the ends. Not too much. Not too much. Yeah. Before cutting, it's always better to use condition to make your cutting easier. Soften the cuticles. So see, I'm not using any treatment on the roots area to avoid oiliness, because this kind of hair easily gets oily and the volume falls. So like she said, she only wants the tips to be trimmed. She don't want nothing special, just the tips to keep it healthy. So, and that's what we're gonna do. Sectioning make it easy for you to control what you're doing.
if you want to grow your hair, leaving it for 1 year without cutting the ends is not the answer. Het puntje is eigenlijk, is in nood eigenlijk. Hè? Het was nodig. Ja? Ja, het was nodig. Ja. Ja, voor volgende week sta ik bij mijn kapsel waar ik nu ga voor te kleuren. Ja. Volgende week. Maar de kapster zelf wordt vandaag geopereerd van haar elleboog. Waarom? Dus ze kan... Ze is gevallen of zo? Nee, maar ze heeft al 2 jaar sukkelt ze, zegt ze. Ja. Dat is en ze heeft al veel piqûren gehad. Maar nu helpt het niet meer, die piqûren. En vandaag wordt ze geopereerd. Ja. Dus haar helpster, haar student of haar, ik weet niet wie Ja. die doet De broche. Ja. Maar knippen kan ze niet. Ja, ze kan, bij mannen kan ze knippen denk ik, maar bij vrouwen niet. Nee. Ja, je weet, je moet niet aantrekken hè, als je in nood bent. Ja, Want ik dat ga is het lief, dat is lief flush van gaan u, ja. uit zoeken voor jou. Ja, Dat dank u. weet je. Dat is lief. I'm not taking much off, but it's going to be a big difference. Even half a centimeter makes a difference on hair. To have a nice lock after with your brushing. If your tips, your ends are broken and you do a nice brushing, it's so difficult because you still see the endings not being able to, to blend in that brushing. So it's better you take off your tips often than leaving it. It doesn't do any good. See now, not much, but you can see already the difference. I see a difference. And if you don't take off the tips, anyway, it's going to break anyway, whether you like it or not. En morgen is mijn huis verkocht dan. Oh, eindelijk. Dus voor morgen, ja. Oh, Ja, de je akte, hebt lang tijd de te koop akte gestaan. geschreven, ja. 6 maanden zeker. Ah, 6 maanden. Oh, ça va nog, hè. Ja, Ça va. ça Ik va. dacht dat het langer Maar ja, geweest dan was. duurt het nog 3 maanden eer dat de akte... Ah, natuurlijk. Ja, en dat is morgen. Ja, natuurlijk. Ja. En ik dacht, ik moet het toch een beetje netjes doen. Nee, maar ja, Het is allemaal online, hè? Is dat Alles, echt? alles Ja, online. ja. Oh. Je, Makkelijk, hè? je ziet die mensen niet, hè, die kopers. Je ziet die Je weet niet, het hè? niet, hè, wie? Ja. Oh, Maar normaal Ik staat vind het dat op niet goed. camera, hè. wel ja, Normaal staat online, op online op camera. camera, ja. Een beeld, hè. Ja, maar dat is niet tof, hè. Ja, het is zo, hè. Ja, dat is Dat weet sinds ik. Ik de moet ook corona mee, is hè, dat. online. Ik moet ook Ah ja, mee, ja, hè. ja. Ja, ah ja. Ah ja, anders zul je de faciliteit. Ja. Dus ja, dat is zo, hè. Soms dat kan zo frustrerend, hè. Je krijgt bijna niemand om tegen te spreken als je een Nee, probleem nee. hebt. Echt. Dat is niet goed, hè. Okay, so like she asked, only the ends
And this front we're not going to take much off because we need the length here to create the volume, to create the teasing later. So I'm going to be blow drying, and then later when it's dry we'll come back and see what we have. So first of all, I'm going to be using this root volume to create volume on the roots. It's not smooth, but it's in a spray, okay? I'm putting the mousse on the roots, not on the scalp, so notice that. Put it a bit more where you need it more, where you need more volume. See, this have automatic volume. This where we need this. So the same spray for taking is a taking spray. Specially designed for thinning hair, shading, and aging hair. What is timing here? Fan, Ah, tiny, timing, yeah. tiny. Yeah. So I'm gonna be doing the blow dry, just like I used to do. I'm gonna comb the hair to the shape of the style before doing my blow dry. Let's make it easy, then you're not confused. Voila. So I comb it, then I start my blow dry. That way we're on the right track. At the back, I don't need too much volume. My volume is here. So I'm going to be working with a bit lower heat, sensitive scalp, light shading hair. Yes, you need to be very, very careful with your heat.
geweest. Toen zij komen, blijft ze erbij. Ze blijft in de kapsalon nog. Want ze woont daar. Hè. Ah ja, Ze woont gewoon. daar. Ja, ja, ze woont in de kapsalon. Ah, ik ben dat in Gerardberg Nee, geweest. nee, dat is die andere. Waar ik vroeger dat was een babbel. Ah, ga je dat niet meer? Nee, nee. Die gaan aan de klein. Die babbel vroeger, die roddel. Over andere mensen altijd. En dat heb ik niet gedaan. Hé, dat was. Nee, dat heb ik niet gehad. Dat is, dat heb je misschien al, ik weet niet of je daar soms komt. En daar staat Maya. Ah ja, nee. Nee, weet je Nee. niet. Nee, dat ken ik niet. En dat is als je van het centrum naar Okerhem rijdt. Van het centrum van Pamel richting Okerhem. Ja, ja. Ah, dat moet Dan ik heb je een garage, een afstation. En dan een beetje verder aan de linkerkant Maya. Guys, if you notice, I didn't dry the hair a bit before starting my blow dry. Why? Because the hair is light. If I do that, I will lose the chance of me creating volume. So that's why I just started drying immediately. Okay? Moet ik je helpen? Wacht, wacht even. Hallo. Goedendag. Ja. Maar de energie neemt je als je weer rabbel. Ja. Dat is niet slim, hè? Een nis van mij die gaat daar ook, hè. Ja? Die gaat daar wel lopen. Ja. En dan vertelt ze daar verder, hè. En het is al geweest, hè. Ze belde, terwijl ik, zonder te vragen aan mij, hè, belt ze naar mijn nicht. Om te zeggen dat ik daar ben. En, ja, en of ze zin heeft om een koffie te gaan drinken. Daar tegenover is Victor, hè. Die Temo is daar tegenover, hè. Ja? En dan vraagt ze dan of je koken voor een tas koffie te gaan drinken. Ach, zot, hè? Ja. Dat is niet professioneel, hè? Nee. So I'm putting volume here at the ear area because she likes it that way. She don't want this the sides to be too flat. She wants volume. So that's why I put volume, okay?
met een auto rijden, maar heel voorzichtig. Ja. Beter niet rijden, meer rijden wel, maar beter zelf niet rijden, maar Ja, als dat kan moet. bijna niet. Ja. Dat kan bijna niet, hè. Oh nee, ze zijn aan het werken, Nee. hè. Ja. Ja. En dan ben ik ook voorzichtig dat ik niet in de putten rijd. Want dat is bijna elke keer, hè. Ja. So I'm going to be leaving on my brushes here on the crown to create a strong hold. De kapsel waar dat ik nu ga, dat is waar mijn dochter. Mijn dochter gaat eerst verhuizen. Gekookt en alleen. Ja, ja, ze hebben de dochter en daar is nu een vrouw, ja, de kapsel. Ja. Dus jullie kunnen je eigen huis. Ja. Oké. Dat is heel kort bij mij, hè. Ja, ben? Dus ik moet nog geen 5 minuten rijden. Oh ja, ja, dat is makkelijk, hè. Ja. Kan daar wel. Moest ik goed kunnen stappen en moest het niet, want het is bergop en bergaf. En zo en zo. Maar anders zou ik te goed kunnen gaan elke keer. Ah ja. So all the places that you want volume, you can leave your brush and let it cool down before taking it off. Remember on light hair not to use too much heat and don't over dry, over blow dry, you lose the volume. If you over blow dry, you lose your volume.
Dus met Imelda. Goed, Ja. goed, ja. We gaan een keer de groetjes doen. Zou ik zeker doen, Ja. ja. Woont zij nog thuis? Ja, Oh ja, toch. Ja. Niet echt irriteren, hè? Wat niet? Ja, moet je. So guys, this is the blow dry. Right now I'm gonna tease a little bit. See these ends that are lighter, they are a bit drier. They lack a little bit of vitamin. So if you have that situation, you feel that the hair is dry and you cannot really turn it around because it's dry. So you need to use a lot of moisturizer to restore it again, or vitamins dry. Those dry pieces. You don't easily have coil on them like here compared to here. So in order to create the volume and to let it stay, what I'm going to do here, I'm going to support it a little bit with hairspray, a little bit, just once.
So without this spray, sometimes, not always, the hair will just be going around because it's light. It will not stay together. So with the spray makes it a little bit more firm so that you can tease. So you can see I have two blow dry, but different technique. Dus met de kinderen Goed, Ja. mijn dokter zit in boven. in Leuven. Oh, In de ween, ja, in de ween. op kot. Ja. Ah ja, alright. En het gaat goed, ja. Ja, het is wel goed. Wel goed. Het is nieuw, maar het gaat goed zoals het is. Ze is hier te zitten, dus ja, dat is oké, hè. Ja. Dat heb ik gepland. Ja. Ik heb er geen last van. Ja, dat is toch heel anders hè, dan vroeger, hè. Ja, Oh. echt, hè. Zelfstandig in één keer, dat is Ja, raar. ja. Dat is Ja, je raar. moet ze loslaten, hè. Ja, het is daarmee, maar ja, dan, ja. Mhm. Want dan dat is het tegenovergesteld eigenlijk. Ja. Hè. Als je tv gaat doen, dan rebellen zeg je dat tegen. Ja. Dus ja, ik laat dat in rust. Mhm. En de zoon, Ja, Stine gaat aan zijn eind van het jaar. Allee, in zijn... zesde middelbaar. Ja, Nu, zij is de ja, middelbare ja. nu. Gelijk mijn kleindochter, Ja. die is ook in het zesde middelbaar. Ja. En wat gaat hij doen volgend jaar? Bedrijf, hoe noem dat weer? Handel. Handel. Ah, ja. Handel. In Gent? Of? Ja, in Ah, Gent. ja. In Ja. Gent. Mhm. Amai. Je weet, ik moet weer broodje doen. Ja, Ik moet weer broodje Ja. doen, hè.